مستمعين مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم داخل المطبخ الأمريكي. كما والفتونا معكم فاطمة زهرة مكلفة بالشؤون الثقافية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر. مرحبا بكم معنا في حصة جديدة كما قلت لكم. الوغ حبيت نقول لكم باللي راكم والفتونا دوكا وراكم تسناو فينا الحصه هذه داخل المطبخ الامريكي اللي هي حصه تاعكم. ان شاء الله تكونوا راكم تسيوا الوصفات الامريكيه اللي انا نقدمهم لكم من داخل المطبخ الامريكي بالجزائر. وككل حلقه نجيب لكم امريكيين مقيمين بالجزائر ولا امريكيين يعملوا في الجزائر ولا كيما اليوم امريكيين اللي راهم في اون فيزيت كما يقول لك راهم زائرين الجزائر. كيما اليوم معنا في هذه الحصه ضيف مميز اللي هو Monsieur Colin, welcome. Nice to be here. Thank you. Thank you for being with us today. مرحبا, as we say in Algerian. So Colin راهو دو باساج على ألجي. جاب لنا وصفة كما راكم تشوفوا كاين بزاف الخضار. دوك الحين نسقسيوه وشنو هي الوصفة اللي جابها معاه اليوم. Okay, Colin, I was telling our audience that as we promise, every show we bring Americans who work in Algeria or Americans who live in Algeria. But today we have a special guest who is only visiting Algeria, and he wants to be with us on the show, and he would like to cook with us for the Algerian audience something American. Okay, so I see lots of ingredients on the table. So what is your recipe today? Okay, this recipe is called pasta primavera, which means basically springtime pasta. Okay. Primavera in Spanish it means like okay. Whether it's Italian or American, I'm not sure. It's probably Italian-American. Yeah, because America is like a melting pot and it's different cultures. So and Italian though is probably the #1 cuisine community in America. or cuisine. You know, okay. If you include, especially if you include pizza as Italian, then it's definitely #1. Yeah. It's the same thing here in Algeria. We do eat lots of pizza as well. Okay, alors Colin يوم جاب لنا وصفة راح يقدمها لكم واسمها عجائن بريمافيرا. بريمافيرا بالاسبانيه معناتها الربيع، معناتها عجائن ربيعيه. كما راكم تشوفوا كاين بزاف الخضر في الوصفه تاعنا. قال لك هي يعني في الحقيقه هي وصفه ايطاليه، وكما قلنا لكم في كل حصه الولايات المتحده الامريكيه هي يعني دوله وين نصيبوا كل الاجناس، فيها كل الاجناس وفيها كل انواع المطبخ، يعني كما نقولوا مطبخ عالمي. Alors, so what are the ingredients that we need for the pasta primavera? Okay, it's very simple. Basically, this is something that you use whatever you have around, okay? The idea is pasta, fresh vegetables, but you can use whatever you have, canned, whatever. Okay. The basic ingredients, though, are pasta, onions, garlic, and cheese, and all the rest is optional, okay? Okay. What kind of cheese you have here? This is an Italian style, sort of pecorino. Pecorino. Yeah. Or what is the other kind of cheese that we can maybe use in Algeria? Because you know we don't have like maybe sometimes some varieties. This cheese is from Algeria. It's called. Well, you can call it pecorino. Or the other one, the name escapes me, but any kind of hard grating cheese will do. اوكي الوغ قال لنا كولين باللي وصفه هذه الباستا بريمافيرا اللي هي عجائن ربيعيه. قال لك نقدروا نستعملوا فيها اي نوع من الخضار. Is it vegetarian pasta? Can we use beef? Well, you could certainly add sliced beef or something in it, but classically it's vegetarian. And if you don't use the cheese, it's vegan. اوكي اتس فيجن. الوغ قال لكم باللي هذه وصفه نباتيه. قال لك تقدروا تستعملوا فيها اللحم قطع ولا تقدروا تستعملوا فيها الدجاج قطع. الوغ قالنا الوصفه هذه نستعملوا فيها بزاف الخضار، يعني نستعملوا فيها البصل كما راكم تشوفوا، القرعه، طماطم، عندنا فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل برتقالي هاوليك، عندك المعدنوس، الثوم، فلفل كحل، ملح وزيت زيتون. والفرماج قال لك نقدروا نستعملوا هذا فرماج بيكولو يساد pecorino or parmesan. البارميزان. اوكي الوغ نقدروا نستعملوا اي نوع من الجبن اللي يكون يابس باش مسكرفج، اي نوع من الجبن يابس كما قال لك هدايا صابوا في السوق الجزائريه. وكما قلنا لكم في كل حلقه هذه الوصفات امريكيه نقدموهم لكم بمقادير جزائريه وبمكونات جزائريه، يعني احنا ماذا بينا نعطوكم وصفات
امريكيه اللي تقدروا تطيبوهم في الجزائر. هي لازم كل المكونات نقدروا نصيبوهم في السوق الجزائريه يعني تقدروا تعملوا بهم وصفات امريكيه. Okay, so I was like the goal of the show is like to bring to our audience American recipes but with Algerian ingredients. Right. So everything is available in the Everything market. is easily So we available want here. them, so we want them to try it Right. and to taste it. Okay, so we start. Alors راح نبداو الوصفة مع كولين. So maybe you need like a You pan. just need one big pan. That's The all we're gonna burner. need. I can. Yeah, and the burner. Okay. Okay. Alors واش نديروا؟ الحاجة الأولى نشعلوا الفرن We'll ديالنا. start with. نحطوا ال. Okay. You want me to do it or? Yeah, I can. Okay. Okay. So you Okay, start so with. we'll start with the olive Yes. oil. Put in some olive oil here. Okay. About enough. Maybe you need this also. Well, let's start That's then. later? Let's start Okay. first with the onions. The onions. Okay. those take the Alors longest نبداو time. بالبصل. Okay. Yeah, we start with the onions. Okay. Half of this. So here you have like 1 cup, let's say. Yeah. Yeah, you are using only half of the. Okay. Alors نستعملوا. Probably want to turn this. Probably want to turn this up a little bit, otherwise it'll just take too long. Okay. Yeah. Okay, and we have to wait a while for these onions, of course, to get cooked. So it's going to take like how long? it might take 5 minutes, yeah. 5 minutes until they are soft. Right. Right? Okay. Alors قال لك البصل هذا نبداو بالبصل نحطوه في المقلاة تاعنا ولا في قدر حتى يدبل مليح مع شويه زيت زيتون. That is olive oil that you use, right? So Colin, Algerian olive oil. Yeah. Algerian olive Oh, oil yeah, of as course, well. the best, That's right? good. Yes, I can say that it is the best. أنا قلت له تستعمل زيت زيتون في الوصفة تاعك. قال لي إيه نستعمل زيت زيتون جزائرية لأنها هي من نوعية رفيعة. قلت له أنا تاني ما أقدر نقول لك غير زيت زيتون هي نوعية رفيعة تاعنا تاع الجزائر. Okay, so yeah, so you cook Italian. Do you have like? Are you on Italian origin or something? No, absolutely not. In fact, I have nothing Italian about me, my wife, nothing. But Italian is so popular in America that almost everybody has a few recipes. What they tend to do in America, though, is put tomato sauce with everything Italian. And that makes everything taste like tomato sauce, okay? So this is a little lighter, and it's not the sort of traditional Italian-American, the most hackneyed, you know that word? The most overdone, okay, Italian-American dish is spaghetti and meatballs. Bolognese, yeah. Yeah, with a tomato sauce. I guess it's okay. all over the world. Well, but it was apparently that was invented in America. Okay. Was it? Yeah, spaghetti and meatballs. Yes. Okay. Was it invented in America? Was it, and everybody the Italians will not own up to it, so it must have been American. الوغ قلت له كنت نهضر مع كولين قلت له راك اليوم جبت لنا وصفه تقول ايطاليه. علاش ايطاليه؟ بالك انت عندك فوزا دوريجين ايطاليان. قال لي لا، قال لي انا يعني ماشي ما عنديش من اصل مانيش من اصل ايطالي، لكن نقدم هذه الوصفه ايطاليه. علاش؟ باسكو المطبخ الايطالي يعني مشهور في الولايات المتحده الامريكيه. وقال لي في الولايات المتحده الامريكيه الناس يطيبوا بزاف وصفات ايطاليه. والحاجه المعروفه في الوصفه الايطاليه في الولايات المتحده الامريكيه ولا يعني في اي بلد عبر العالم هي انه نزيدوا له صلصه الطماطم. لاي وصفه نزيدوا لها صلصه الطماطم يجينا هذاك الجو ونقولوا يعني سي اون غوسات ايطاليان. قال لك انا الوصفه تاعي اليوم ما ندير لهاش هذيك صلصه الطماطم بزاف، بصح راح ندير لكم وصفه شويه خفيفه على صلصه الطماطم. قال لك كيما كاين باغ اكزومبل الوصفه اللي مشهوره يقولوا كامل وصفه ايطاليه مشهوره وهي سباغيتي بولونيز اللي كامل نحضروها في الدار اللي هي سباغيتي لي بولات دو فياند هاشين. Okay, so this looks soft. Going nicely. So why don't we put in the zucchini? Some zucchini. Because that will take a little more time than the others. So we'll just put in some zucchini. And that's good enough. Okay. And why don't we at the same time put in the peppers? Okay. Red pepper. Alors من بعد ما تشوفوا البصل راهو دبال شويه راح نزيدوا شويه تاع قرعه مقطعه، نزيدوا شويه فلفل خضر، فلفل حلو، فلفل برتقالي. Okay. And so it's like, yeah, actually it's called primavera because it has like lots of colors, lots of vegetables. Now, what country's flag has
orange, red, and green. Is it Italian? I don't know. I was asking you. I don't know. I don't have it in mind now. I don't know which country. Okay. I know the Algerian one is like green, white, and. But I'm sure there and is red. some country that has those three colors. Yeah, I'm sure. Alors قلت له هذه صح يعني وصفة ربيعية، علاش فيها بزاف الألوان، عندنا 3 أنواع تاع الفلفل الحلو، عندنا القرعة، عندنا لي طوماط كما راكم تشوفوا. يعني هي تبان it looks like really healthy actually. So at which moment you add the garlic, salt and pepper? I think we can add the garlic now. Okay. You don't want to add that too early, otherwise. We're going to use all the garlic because everybody loves garlic. Yes, right? yes, I agree with you. Yeah. Okay. Alors قال لك more. Somebody said in an earlier show that you shouldn't waste any garlic, I think. It's true, So, okay, yes. We're not going to commit that crime. We never waste garlic. Yeah. Alors قال لك قلت له وقتاش راك راح تزيد الثوم فلفل الحل والملح؟ قال لي نقدر نزيدو دوكا. قال لك كاين ناس يحبوا بزاف لو تاع الذوق تاع الثوم، الوغ نزيدو مغرفه كبيره تاع الثوم كيما راكم تشوفوا، زادها لهنايا. So salt and pepper. Salt and pepper, let's leave that. Yeah, leave that for last actually. And when do you add the fresh tomatoes? The tomatoes probably should definitely go last because they don't want to be overcooked. And then we have the fresh spices. Just needs a few more minutes. What I see here that you have some thyme. There's yes, there's thyme and parsley. But you can use anything that you have handy. Virtually any spice. Traditionally, it would be thyme, rosemary, you know, parsley, sage, that kind of thing. But you'd give the dish a whole different feel if you use, you know, cilantro and cumin, for example. Okay. Yeah. Okay. Alors قلنا باللي هذا هو دار هنايا مزيج من الخليط والزعترة. قال لك تقدروا تستعملوا الغوماغان، تقدروا تستعملوا أي نوع من الأعشاب العطرية مع هذه المكونات. alors نقدروا نستعملوا كما قال لك تقدروا تستعملوا الكزبره اللي هي حشيش مقطفه ولا المعدنوس ولا لوتان ولا الغوماغا، اي نوع من اعشاب عطريه اللي يعجبكم اللي تحبوا يكون الذوق تاعو في الوصفات تاعكم. Okay. So yeah, I guess we can put in the tomatoes the now. Tomato. Yeah. Okay. Actually, it's like an easy dish that you can Very make. easy. For, yeah. It's something like essentially when you know you don't know quite what you're going to do and you just see what you've got at home and cut it up and throw it in. Yeah, and it takes like 20 minutes, right? Yeah. With pasta. So the pasta is going to go last, right? Yeah, the pasta we'll put in last, and the pasta, you can just have the pasta. We have the pasta cooking right now, and, you know, so it's no extra time for the pasta. Frankly, the thing that's really time-consuming here is cutting everything up. Okay? Yes, yes. This is why you cut it before. That's why I have 3 children, and they're all superb knife operators, and they cut, you know, in no time at all. Put them to work. Yeah, that's right. Alors قال لك كنا نهضروا على الوصفة، قلت له باللي الوصفة هذه راهي تبان سهلة وخفيفة وما تاخذش وقت كثير. قال لك صح هذه الوصفة كما راكم تشوفوا ما تاخذناش وقت كثير، واحد 20 دقيقة. عندنا العجائن اللي هما لي بات راهم يغلوا من جهة واحدة أخرى، دوك نوروهم لكم. قال لك الوقت اللي تاخذ لنا هذه الوصفة هي كي نكونوا نقطعوا كامل هذيك الخضرة. قال لك كيما كولين، قال لك عندي 3 دراري، عنده 3 أولاد. قال لك هما اللي نخليهم يقطعوا لي الخضره قبل ما نبدا نطيب هذه الوصفه. And in a family of 5, so far we've only lost 3 fingers. You lost only 3 fingers. Who lost 3 fingers? The kids? Yeah, well, it depends. It's a secret, okay? But I have all my fingers, okay? So. Yeah, that means I have to see your kids then. Right. Alors قال لك كيما كنا نقولوا ولادو هما اللي يقطعوا الخضر. قال لك حنايا 5 3 من افراد العائله قطعوا صباحتيهم. قلت له شكون؟ قال انا مازال عندي صباحتيه معناتها 3 واحد اخرين قطعوا صباحتيهم. Okay. All right, now we'll add the fresh parsley and thyme. We'll just do the whole thing because you really can't have too much. I love thyme, and I use it in most of my recipes. You know why? Because it's like all over Algeria, and we can find it easily in the market, and it adds a really good taste to the recipes. Yeah. We just went into a small grocery store near where my friend lives, and just brought what they had. They had thyme, obviously. Yeah. Oh, yeah. So where have you been to? I know you are visiting for only a few days, and thank you for being with us tonight. You wanted to come and cook. Isn't everyone's first travel destination Algeria? No. Right? No. No. So, but we are happy to have you here.
And I wanted to ask you, where have you been to Algiers? I mean, have you been outside of Algiers, or you've been visiting only Algiers? Well, this is my second day in Algeria, so no, Okay, I have so not where been. have you been to Algiers? Where I've been in Algiers. Did you go to the Casbah? I went to the Casbah. Yes. I went to the, I have to convince you, most people, Yes. most Americans, okay, Yes. when they think of Algiers, I have to tell you, they think of the movie, The Battle of Algiers. The Battle of Algiers. Okay, which I have seen maybe 10 times, okay? Before coming here? Before coming here. Okay. But I bet it's one of the greatest movies, one Yes, of the 10 yes. 10 greatest movies ever made, I would say. Yeah, okay. I So agree. I was going through Algiers just trying to pick out places from the movie. Okay. And a lot is not changed that much. Yes. I mean, yeah. I mean, it's a very historical country and Yeah. city. Alors, كولين كنت نقول له كما قلنا لكم مع لول قبل ما تبدا اكيد بدات الحصه، قلت لكم باللي نجيب لكم امريكيين اللي ديجا يعملوا في الجزائر، يخدموا في الجزائر، ونجيبوا امريكيين اللي راهم اون فيزيت اون الجيري، معناتها جاو توريست ولا جاو يقعدوا كلكو جور لهنايا. كولين عنده اليوم سي سون دوزيام جور، اليوم الثاني اللي راهو هنايا يزور الجزائر. قلت له وين رحت يعني منطقه سياحيه في الجزائر؟ قال لي رحت بيان سور لا كاسبا تاعنا القصبه. قال لي حبيت نشوف لا كاسبا، علاش؟ باسكو كل يعني معظم الامريكيين اللي قبل ما يجوا للجزائر عندهم توجور هذيك لي دي في راسهم لو فيلم هذاك لا باتاي دالجي، ذا باتل اوف الجيرز، وكل ما يجوا قبل ما يجوا يشوفوا الموفي هذاك، يشوفوا الفيلم هذاك، تجي عندهم نظره على لا باتاي دالجي، تجي عندهم نظره شويه مختلفه على 2018، يعني عندهم نظرات على باتاي دالجي لا كاسبا. الوغ كل ما يحطوا من الطياره الحاجه الاولى اللي يديروها يروحوا لا كاسبا، القصبه يشوفوها ويشوفوا يعني المنازل الاخرى. الوغ قال لي كولين قال لي بلي قال لي ديجا الفيلم هذاك لا باتاي دالجي شفت واحد 10 خطرات، وكي جيت رحت ديريكتومون لا كاسبا. علاش؟ باسكو يحب يشوف هذوك الاماكن اللي كاين في الفيلم، يشوفهم في لا كاسبا قدامه قدام عينه وياخذ صور. So how do you find it? So you find it like really like into like you felt like yourself into the movie when you visited the yes, yes, some of it. Very much. Some of it, some of it less so, but the part along the waterfront, the colonnades, that's Yes. that's a big thing in the movie, and the scenes in the Casbah, Yes. Everything. What about the tiny streets? The tiny streets too, exactly. And before I travel to a country, I always try to read a book about it. Okay. Well, you know the book that I read before I came to Algeria. Which book? It's by Zohar Drif. Yes. Inside the Battle of Algiers. Yes. Excellent book. It's an excellent book, yes. Yeah. Actually, I am reading it too. Alors قالنا كولين باللي كي زار القصبة تاع قصبة الجزائر، قلت له اسكو حسيت روحك راك داخل الفيلم؟ باسكو لا باتاي دالجي تحب تكون يعني كي تجي تشوف لا كاسبا تحب تشوف هذوك لي سان اللي كانوا داخل لو فيلم تشوفهم قدامك. قال لي شفت هذوك لي سان، قال لي واللي عجبني قال لي شغل قال لي هذوك الازقه الصغار تاع لا كاسبا، وقال لي عندي طبيعه اللي هي قبل ما نروح لاي بلد نزورو لازم نقرا عليه كتاب، والكتاب اللي قراه هذه الخطره هو كتاب تاع السيده زهره دريف انسايد ذا باتل اوف الجيرز، داخل معركه الجزائر بالعربيه. قال لي قريته، قلت له لا انا نقرا فيه هذا الكتاب، يعني هو كتاب رائع، ماذا بينا يعني لو كان تكون عندكم الفرصه باش تقراو هذا الكتاب. Great. All right, Okay. I think we're ready now. We should. Is the pasta ready? The pasta should be ready, so I will go. Let's add a little salt and pepper. Okay, salt and pepper. Okay. أعزائي المشاهدين، هنا الخضرة تاعنا راهي طابت، نزيدوا لها شوية فلفل كحل، شوية ملح، نروح للكوزينة، نجيب العجائن ديالو وهذاك الوقت نخليكم تشوفوا المقادير ونعاودوا نرجعوا لكم. أعزائي المشاهدين، رحنا جبنا لي بات كما راكم تشوفوا هنايا وجدناهم. Okay, so Colin, what kind? I mean, the pasta it's like just boiled pasta. Yeah, you could use regular. You could use spaghetti, fettuccine, any shape, size.
any Just kind of pasta we Yeah. like. Real Alors قال لك كولين بوغ العجائن العجائن ولا لي بات تاعنا نقدروا نستعملوا اي نوع من العجائن. تقدري تستعملي لي سباغيتي ولا لي فوتشيني ولا اي نوع من العجائن لهذا الوصفه. Okay, so the vegetables are cooked. Vegetables are cooked. So we just add them to the pasta. All we do is add them to the pasta. Okay. We'll have to make sure that we get them thoroughly mixed in with the pasta, which can be a little tricky, but Yeah. should Actually work it all looks very nice with the colors and stuff. Alors قال لك هذيك الخضار اللي طيبناهم نزيدوهم فوق لي بات ونخلطوهم كامل كيف فوالا. It makes like a very good dish. You know, during Ramadan we eat lots of meat in Algeria. So I think it's a good dish, good vegetarian dish where it's like a better way to take care of our health, I guess. Although, you know, I'm no scientist, but people are always saying that we should cut down on our carbs. So we shouldn't have pasta. And you should have meat. So, you know, you can't win either way. Yeah, I mean, but at least you don't have meat and pasta at the same time. Right. So you have like one day you have the meat and the next day you have the pasta. Right. And I mean, we have to balance. All right. And then the last thing we'll do is put in The the cheese. cheese. كما راكم تشوفوا. You know, you can also leave this for people to put on their plates themselves if they don't like cheese or they only want a little. But most people like cheese, so we'll just mix it in. اوكي الوغ سيداتي قال لكم باللي كيما راكم تشوفوا خلطنا الخضره مع العجائن. قال لك كنت نقول له باللي ما ترجمت لكمش دوكا حنترجم لكم. كنت نقول له باللي حنايا في الجزائر يعني ناكلوا بزاف اللحم سورتو بوندون رمضان وكلش نطيبوا بزاف اللحم. دي فوا مليح نديروا دي بات افيك دي ليغوم هكذايا شغل ملاح للصحه تاع الانسان. قال لك يعني العجائن ثاني ماشي ملاح مي بصح وشنو في عود نديروا يعني وصفه فيها العجائن واللحم نديروا وصفه مختلفه واحده فيها غير العجائن ولي ليغوم ووحده ولا وصفه واحده اخرى فيها غير اللحم. يعني لازم يكون ان اكيليبر شويه هكذا لصحه الانسان. يعني هذا كامل على جال الصحه ديالنا. كيما راكم تشوفوا يعني لا ديرنيير ايتاب اللي هي نزيدوا الفرماج. قال لك الفرماج تقدروا تزيدوه الان ولا كي تكونوا تحطوا راح تقدموا الوصفات تاعكم ولا يعني تخلوا الجبن تزيدوه لو مومون اللي يكون واحد راح ياكل يزيد الفرماج. اوكي الوغ كيما راكم تشوفوا الوصفه تاع العجائن راهي واجده. So this is ready. I think we move to the salad that is almost ready as well too. Right. So we're making this a ridiculously healthy meal. Okay? Yes, because really healthy. After vegetables, we're going to have a simple salad. Yes, okay. The only ingredients in the salad are romaine lettuce. Yes. Cucumbers. Okay. And tomatoes. اوكي الوغ الوصفه الثانيه اللي جابها لنا كولين قال لك جبت لكم وصفه صحيه 100% اللي هي سهله كيما راكم تشوفوا لهنايا فيها بزاف لي كولور. عندنا سلطه خضراء عندنا الخيار وعندنا لي طوماط اللي هما طوماطيش لي طوماط سوريز ولا طماطم كرزيه. عندك لا فينيغرات اللي راهو راح يحضرها هنايا. اوكي سو while you work on the vinaigrette Colin, I'm gonna make a simple cake as well. So I want to give you like a very simple recipe that we make at home because I want you to try it. And when you go back to the US, you need to take something from Algeria, like a little tiny piece from Algeria. It will be work for my wife because I'm the cook and she is the baker. Okay, good. So you can give her this recipe, which is really easy. It's a cake that, you know, we are like coffee addicts here in the country. So we take it with coffee, especially like coffee break afternoon. الو قلت له كولين قلت له ما بيد انت راك دير السلطه تاعك. انا جبت وصفه خفيفه توجور نجيب لهم وصفه خفيفه اللي يقدروا يسيوها ويدوها معاهم كيما هو كولين راهو هنايا غير سائح كي يقدر يروح ليزيتازوني يروح للامريكان يسيي هذه الوصفه. قال لي هذه الوصفه حنمدها لزوجه تاعي باش ديرها في الدار. هي وصفه تاع كيك سامبل وين نحتاجوا so we need only like 2 cups and a half 2 cups actually and like 1 spoon of like flour, 1 cup sugar, a half cup oil, a half cup milk, some baking powder, some vanilla and 6 eggs. Okay. And bake really easy. الوغ الوصفه تاعنا نحتاجوا فيها زوج كيسان وشويه تاع فارينه. نسحقوا 6 حبات بيض. نسحقوا كاس تاع 100 غرام تاع السكر. نسحقوا نص كاس زيت نص كاس حليب زوج باكيات لا ليفور خميره تاع الكاطو ونسحقوا شويه لافاني. Alors the first step is like really easy. So we just crack the eggs
And we add the sugar. And then we just mix the two ingredients very well with the electric here. So this is really easy. So are you done with the vinaigrette? Yes, it's ready. Okay, so I need. So it's like a very easy recipe. So we mix very well the eggs. And then after that we add all the liquids. And then at last we add the flour, baking powder and flour and some vanilla. Right. And we bake it. And we take it like at coffee breaks, as I said earlier. Or you can add nuts inside. You can add any kind of like nuts, maybe chocolate chips. But like I want to do like simple stuff. And because you are taking it to your wife, I want to give her something like easy and quick. Good, yes. Okay. Yes. Does this have any coffee in it? No, it doesn't okay. have coffee, but you I can thought- add. You can add okay, as okay. taste. Like you can add coffee. You can add, as I said, chocolate. So you can add any kind of ingredient. It sounds very similar to what in America we call a coffee cake. Coffee, exactly. You know, and it's just- exactly. It's a coffee cake. Would you give me the oil, please, and like the wet ingredient? Yeah, the liquids. Oil. Thank you. Yeah. Alors, واش نزيدو؟ نزيدو الزيت. Thank you. And we add the milk. And please, thank you. So I add some vanilla. هنا نزيدو لا فاني تاعنا. نزيدو لا ليفور اللي هي خميره تاع الحلوى. عندنا هنايا زوج باكيات اللي هي يعني مغرف تاع ماكله. فوالا. ومع الاخر راح نزيدو لا فارين. At last we add the flour. So Okay. yes. We reduce the speed for the flour. So عندنا زوج كيسان تاع فارينه هنايا. نزيدوهم غير بالعقل. Yeah, it's okay. Really easy. So we don't mix like a lot here. We just stop. فوالا. لا غوصة تاعنا قريب توجد. واش نديرو؟ نخلطو الفارينة تاعنا غير بالعقل. So we mix our flour nicely and gently like this. It's really easy. It's like kind of comfort food, if you can say. Especially like during winter, cold days. You can add like some honey, you can add like some jam, anything that is like, you know, it's not really sweet. So, because I always want to put like less sugar in my recipes because sugar is not good for health. It's like, so it's good like to use less sugar whenever we can. Lots of sugar keeps the dentists in business. Yes. You don't want it. Yes, it does, and it's not good for health as well. Alors كما قلنا لاغوسات هذه سهلة بزاف نستعملوها في القهوة تاع العشية ونقدروا نزيدوا أي مكونات كما نقدروا نزيدوا كراميل نقدروا نزيدوا لي شوكولا نقدروا نزيدوا دو كافي نقدروا نزيدوا أي مكونات للكيك تاعنا نخليوه يطيب نحطوه في دون ان مول كيما انايا عندي مول هنايا هواجد فوالا نحطهم. So I have like this already ready. So this is a little bit heavy. So I just put it in cake pan like this. نحطوها في المول ونطيبوها. You see, it's like a 3-minute cake. أعزائي المشاهدين كما راكم تشوفوا الكيك هنايا راهو واجد نحطوه في الفرن على درجة 180 لمدة 40 دقيقة. Alors, so we are going to add the vinaigrette to the salad, right? Add the vinaigrette to the salad, okay. exactly. And we'll just put it in like this and mix it. And you know, That is like very light you salad. can do anything you like with the salad. If you want to make it into what they call a Greek salad, Yes, you could add the salad. some feta cheese and some red onions and a lot of oregano. Okay. Okay.
الوغ السلطه هذه كما قال لكم نقدروا نديروا لها نسموها شغل غريك سالاد اللي هي على سلطه غريك. نقدروا نزيدوا لها جبنه الفيتا، نقدروا نزيدوا لها اي نوع من الاعشاب العطريه وتكون عندنا سلطه كما هذه. اعزائي المشاهدين بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا المقادير. احنا نروحوا نوجدوا طابله ونحط الكيك تاعي يطيب في الفرن ونعاودوا نرجع لكم. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى. كيما راكم تشوفوا الطابلة تاعنا راهي واجدة. كولين اليوم راكم تشوفوا واش طيب لكم. Colin, thank you so much for what you did today. It was a lot of fun. It looks amazing and the colors, they are just beautiful. They are really just beautiful. So we have the primavera pasta with vegetables. We have a very nice salad with like cherry tomatoes. And I hope you will like this, which is like a very easy, simple cake for coffee. الوغ اعزائي المشاهدين قلت له لكولين قلت له يعطيك الصحه اللي جيت معنا اليوم. كيما راكم تشوفوا لي بات بريمافيرا معناتها هادو عجائن ربيعيه لكن كان بزاف فيهم لي كولور يبانوا بزاف بنان باسكو دقتهم قبل ما نجي لهنايا. عندكم لا سالاد راكم تشوفوا فيها هي يعني سلطه خفيفه تاع الصيف. وعندنا لو كيك هاوليك ان كيك سامبل القهوه تاع العشيه. So that looks like a very light dish with no meat, no chicken. It's like a vegetarian meal, I would say, right? Vegetarian meal, but no sacrifices. No sacrifices, yeah. Okay. Yeah. So I am very happy to have you with us today. I hope that you enjoyed your visit to Algeria. I know you are traveling back very soon. And I really hope that you had a very good experience in Algiers. I mean, maybe you never like imagined you would go to Algiers as just like a tourist, and then you'll be ending in a cooking show. Oh, I knew from the first. I knew from the first moment that I was going to Algeria, I would end up on a cooking show. Of course, doesn't everyone? You know? Yeah, I'm very happy this happened to you, and I really hope you come back and do another cooking show with us. Okay, I'd love to do it. Thank you so much. أعزائي المشاهدين كنت نقول يعطيك الصحة. أنت جيت غير توريست لهنايا، جا غير يزور الجزائر في لمدة قصيرة، بصح جا معنا للحصة تاعنا وقدم لكم وصفات أمريكية، إن شاء الله تسيوهم أنتم في الدار. أعزائي المشاهدين أنا نقول لكم يعطيكم الصحة اللي تبعتونا، ومنا للحلقة الجاية إن شاء الله ماذا بيا تسيو شوية هاد لي غوسات وتقولوا لنا رايكم. منا لهذاك الوقت إن شاء الله نقدر نقول لكم مع السلامة. باي.